His divine grace, Lacey, Prahladanda Swami, Srila Prabhupada ki jai. Prahladanda, glorious to the son devotees, glorious to Shri Guru and Shri Guranga. Om Agyananandasya Gananjana Salakaya Yaksurum Dalitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaya Udati Swapadanti Karam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavam Scha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Itam Tam Sajivam Sarvaitam Sabadutam Vrajana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shiva Sakan Zvitam Scha Hey Krishna Karna Sindhu Dinabandhu Dugapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Yuvanu Siddha Devi Pranamami Hari Priye Panchakapa Tribhyascha Kripa Sindhu Bhevascha Patidanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Pranitananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Srimad Bhagavad Gita, chapter what? Is that reading from any particular verse? Yes. No, Okay. yesterday we read 3:30. Yes. But that wasn't really any order, we just happened to read that. Okay, so we'll read today from Bhagavad Gita as it is, chapter 15. И така днес ще четем от Бхагавад Гита така каквато е, глава 15. Text number 5. Текст номер 5. I think we read it 2 days ago. Did you? What was it? We had Bhagavad Gita 2 days ago. We gave the class 2 days ago. Maybe I'm wrong. Nirmana Moha Jita Sangadosha. Yeah. You didn't speak on this. Okay, so we'll read a different one. Next one. We'll read Bhagavad Gita 4:34. Ще прочетем Бхагавад Гита, 4 глава, 34 стих. Tadvidi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te jnanam jnaninas tattvadarshana. Everyone speaks Bulgarian? Yes. Okay. Така. Превод.
You can read the translation of purport. Sorry, 434. Превод. Опитай се да научиш истината, като се обърнеш към духовен учител. Питай го смирено и му служи. Себе позналите се души могат да ти дадат знание, защото са прозрели истината. Пояснение. Пътя на духовното познание несъмнено е много труден. Ето защо Господ ни съветва да се обърнем към истински духовен учител от веригата на ученическата приемственост, която води началото си от самия Бог. Този, който не принадлежи към такава верига, не може да бъде истински духовен учител. Бог е първоначалният духовен учител и всяка личност от ученическата приемственост е способна да предаде на своя ученик посланието на Бога, такова каквото е. Никой няма да постигне духовно познание, като измисли за целта собствен метод, както правят това множество шарлатани. В Шримад Бхагаватам 6.8.19 се казва: Дармам то сакшат Бхагават пранитам. Пътят на религията е начертан от самия Бог. Затова философските размишления и сухите аргументи не извеждат на верния път. И духовен напредък не се постига със самостоятелно изучаване на свещените книги. Нужен е авторитетен духовен учител. Той трябва да бъде приет с пълно отдаване и ученикът трябва да му служи без всякаква гордост, като прост слуга. Удовлетворяването на съвършен духовен учител е тайната на напредъка в духовния живот. Любознателността и покорството са подходящо съчетание за духовното разбиране. Без послушание и служене, въпросите към духовния учител нямат ефект. Трябва да се издържи тази проверка и когато учителят се убеди в искреността на ученика, той незабавно го благославя с истинско духовно разбиране. В този стих се отхвърлят сляпото следване и безмислените запитвания. Това е не само смирено, Добре е не само смирено да слушаме духовния си учител, но и да получим от него задълбочено разбиране чрез покорство, служене и питане. По природа духовният учител е много милостив към ученика си. И ако ученикът е смирен и винаги готов да служи, обмяната на запитвания и знание става съвършена. Tadvidi pranipatena pariprashnena sevaya budechanti te gyanam gyaninas tattvadarshanaha. Опитай се да научиш истината, като се обърнеш към духовен учител. Питай го смирено и му служи. В себе позналите се души могат да ти дадат знание, защото са прозрели истината. Krishna, in the beginning of the fourth chapter, said, Imam Vishvate Yogam Praktavanaham Avyam Vivushan Manve Praham Anurishvakave Bravid. Началото на 4 глава Кришна изговаря следния стих. That Krishna spoke to the sun god. Кришна говори на Бога на Слънцето. The same Bhagavad Gita. Кришна изговорил към Бога на Слънцето от същата Бхагавад Гита. А Слънчевия Бог я изговорил на Икшваку. А Икшваку я изговорил на Ману. Това е процеса, по който знанието на Бхагавад Гита се е предавало надолу. Арджуна сега е бил избран да получи същото знание от Кришна. And Krishna says, Evam saketi mam sakacheti rahasyam hietad uttamam. That, like dear Arjuna, that Sevayam maitedya yogo prakta paratana bhaktaosime sakacheti sahasram hietad uttamam. That because you're my, this very ancient science of the relation between the Supreme, with the Supreme, is today told by me to you, because you are my devotee as well as my friend, and therefore you can understand this science. И Кришна казва на Арджуна: сега ти разкрием тази древна наука за връзката с Върховния, защото ти си мой предан и приятел и можеш да проникнеш в божествената и тайна. So similarly, the same as Krishna spoke to Arjuna
So the same process is there for us to understand the Bhagavad Gita. И така, както Кришна е дал това знание на Арджуна, същия процес е за нас да разберем Бхагавад Гита. Here Krishna used, well, probably translates pranipatena pariprashnena, submissive inquiries. И тук се споменава думата парипрашнена, с смирение човек да задава въпроси. So, and Prabhupada defines submission at the beginning, in the introduction of the Bhagavad Gita. Шрила Прабхупад обяснява какво означава със смирение в началото на Бхагавад Гита. That we at least theoretically accept Krishna as the Supreme Personality of Godhead. Поне теоретично трябва да приемем Кришна за върховната божествена личност. And if we read Bhagavad Gita in that spirit, that's called submission. Ако четем Бхагавад Гита в този дух, това се нарича смирение, покорство. This is at the beginning of the introduction. So, after this long verse about Arjuna Vacha Param Brahma Param Dharma, it's the very beginning. And then you go, therefore Bhagavad Gita should be taken up in a spirit of devotion. This on the next page. This here says right there. Therefore Bhagavad Gita should be taken up in a spirit of devotion. Следователно, Бхагавад Гита трябва да бъде приета с дух на преданост. Никой не трябва да се мисли за равен на Кришна, нито да смята, че Кришна е обикновена личност или дори много велика личност. Бог Шри Кришна е върховната божествена личност. Затова според твърденията на Бхагавад Гита или според думите на Арджуна, който се опитва да я осъзнае, трябва поне теоретично да приемем Шри Кришна за върховната божествена личност. С такъв дух на смирение можем да разберем Бхагавад Гита. Ако човек не чете Бхагавад Гита с дух на смирение, ще му бъде много трудно да я разбере, защото тя е велика загадка. In other words, we're not trying to find out what's wrong in the Bhagavad Gita, we're trying to find out what's right. С други думи, ние не се опитваме да намерим какво е погрешно в Бхагавад Гита, а какво е правилно в нея. That's called submission. Това се нарича смирение. Now that Krishna says he's God and we say, why are you God? Кришна казва в Бхагавад Гита, аз съм Бога, и ние казваме, чакай малко, защо ти да си Бога? What makes you God? Какво те прави Бог? If we have a challenging spirit, ако имаме такъв предизвикателен дух, then it's not possible to understand Bhagavad Gita. Не е възможно да разберем Бхагавад Гита. So at least theoretically, as Prabhupada says, we have to accept that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Поне теоретично, Шрила Прабхупад казва, трябва да приемем, че Кришна е върховната божествена личност. And then Krishna can reveal to us whether or not he's God or not. И тогава Кришна той може да ни разкрие дали той е Бога или не. After all, if there is a God, why would he be forced to reveal himself just because we told him to? В крайна сметка, ако има Бог, защо той да е задължен да ни се разкрие? Просто защото ние му казваме, че трябва. That wouldn't make him God anymore. We'd become God. Това всъщност няма да го направи Бог. По-скоро ние тогава се озоваваме в позицията на Бог. So submission means at least to theoretically understand that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Всъщност, подчинено положение, смирено, означава поне теоретично да разберем, че Кришна е върховната божествена личност. Тогава може да се запитаме как той е Бог. And then we can acquire then it's possible to acquire some understanding of how Krishna can be God. Тогава може да придобием някакво разбиране как точно Кришна е Бог. Similarly, we have to accept that Prabhupada is a perfect devotee of Krishna. По същия начин трябва да приемем Прабхупад за съвършения предан отдаден на Кришна. Otherwise, his commentaries in the Bhagavad Gita have no meaning. В противен случай неговите коментари в Бхагавад Гита нямат смисъл. If he makes mistakes like we do, ако той извършва грешки както ние, then we won't know when he makes a mistake, when he doesn't make a mistake. Sorry. We'll never know if whatever we read, we'll be wondering maybe this is a mistake. Тогава ние ще си мислим, и може би това, което той е написал, също е грешка, като в мен.
And therefore we'll always be doubtful whatever we read. Затова винаги ще се съмняваме, когато четем това, което той е написал. But we have to understand what perfection is. Трябва да разберем какво означава съвършенство. Perfection is just like I just saw reading this, I was doubting whether or not they wrote it correctly. Точно когато аз четях и се чудех дали това тук е написано преведено правилно. Inquiries and submission constitute the proper combination of spiritual understanding. Да задаваме въпроси и да сме смирени, това е правилната комбинация за духовен напредък. So, submissive inquiry. Така че трябва да има запитване със смирение. But then it says, unless there is submission and service, inquiries from the learned spiritual master will not be effective. Но след това се казва, докато няма смирение и служене, задаването на въпроси към духовния учител няма да имат ефект. So according to normal English, that means that the spiritual master is inquiring. Така както е написано тук, според нормалния английски, това означава, че духовният учител задава въпрос. Is that right? Does it say the same thing in Bulgarian? In Bulgarian it makes sense. What does it say? Любознателността и покорството са подходящо съчетание за духовното разбиране. Без послушание и служене, въпросите към духовния учител нямат ефект. Without submission and service, the questions towards the spiritual master won't be effective. Yeah, to the spiritual master. To the spiritual master. But here it says from the spiritual master. Okay. That means that the learned spiritual master is making inquiries. Махарадж казва, че тук е написано към духовния учител, докато в английски е from, от което може да се разбере, че все едно духовния учител задава въпросите. To write to David and tell him that. Although thousands of devotees have read this. Трябва да пише на Дравида Прабу и да му каже да го погледне този момент. So, in one sense, it's from the material point of view, it's a mistake. От една гледна точка, от материална гледна точка, може да кажем, тук има грешка. Дали това е грешка на редакторите или каквото и да е. Но всъщност истинската грешка е да не полагаме усилия да служим на Кришна. Защото ако сме с Кришна, тогава нашия живот е съвършен. Това е съвършенство. Да правим нещо, да удовлетворим Кришна. И ако правим нещо друго, което не е за удовлетворението на Кришна, това е грешка. Ако ние правим нещо, което да удовлетвори Кришна, това е идеята, че ние не извършваме грешки. Дори и Кришна външно изглежда, че той по някакъв път прави грешки. Krishna was so ecstatically in love with Srimati Radharani that sometimes Srimati Radharani is feeling so much ecstasy in separation from Krishna that sometimes she churns the river Jamuna to get butter. Например, Шримати Радharani понякога тя е толкова углъбена в своята раздяла с Кришна, че по погрешка започва да бие масло от Ямуна, от водата, за да се появи масло. И когато Кришна вижда пък Шримати Радharani в такова екстатично настроение, той започва вместо да дои една крава, да дои бик. Но това всъщност е проявление на любовен екстаз, които дават удоволствие на всички, особено Кришна. Това не може да е грешка. И ако ние вършим всички детайли в нашия живот по съвършен начин, обаче не сме Кришна осъзнати, тогава това не е съвършенство. Тук се казва, че духовната реализация е трудна. Because as Krishna says, Daiviyesha Gunamayi, Mamamaya Dharatya, Mam Eva Ye Prapadyante, Mayam Etam Dharantite. Кришна казва, shall I read the translation? Yeah, so chapter 7.
Кришна казва, тази моя божествена енергия, състояща се от трите гуни на материалната природа, се преодолява трудно, но тези, които ми се отдадат, лесно ще я превъзмогнат. So Krishna has empowered Maya to be wilderness. И така, Кришна, той упълномощава Майя да ни заблуждава. That here in the material world she's as powerful as Krishna. Тук в материалния свят тя е толкова могъща, колкото и Кришна. So it's no wonder that we think we're this body or this mind or whatever. И не е чудно, че ние си мислим, аз съм това тяло, аз съм този ум. Because the material nature is quite powerful. Понеже материалната природа е много могъща. Why? Защо? Because that's what we want. Защото това е, което ние искаме. Why do we want that? Защо искаме това? Because we have a capacity to desire. Защото по принцип ние имаме капацитет да желаем. So we desire whatever we think is, whatever we can imagine will actually give us some happiness and satisfaction. И ние започваме да желаем това, което си мислим, че ще ни донесе някакво щастие и удовлетворение. So the first thing we desire is just to survive. To survive. Yeah. Първото нещо, което ние желаем, е просто да оцеляваме. If you've noticed, no one wants to die. Ако сте забелязали, никой не желая да умре. Which means that no one wants to leave their body. Това означава, че никой не иска да напусне това тяло. And therefore everyone's struggling just to survive. Затова всеки просто се бори да съществува, да оцелее. So fear is what drives practically everyone in the material world. И така, страха е това нещо, което бута всички в материалния свят напред. That's why people, generally speaking, that's why people get families. Затова обикновено хората се женят, имат They семейство. hope that their family will help them survive. Защото си мислят, че тяхното семейство ще им помага да оцеляват. So self-realization is usually not on people's top on the list of priorities. И така, себереализацията обикновено не е най-важното нещо за хората. Because people are too busy, especially in modern society, just trying to survive. Хората са много заети, особено в модерното общество, просто да оцелеят. Hoping that the piece of paper that they give us, hoping that the piece of paper called money that they give us will actually buy something. Надявайки се, че това парче хартия, което се ни даде наречено пари, ще ни помогне. So we can perform our main sacrifice. Така че да можем да извършваме нашето главно жертвоприношение. Putting something into our stomach. Да слагаме нещо в стомаха си. Сваха. So as long as that sacrifice goes on, we feel comfortable. И така, докато това жертвоприношение продължава, ние се чувстваме комфортно. And if that sacrifice stops, then we become very disturbed. И това жертвоприношение обаче, ако спре, ставаме много притеснени. Sacrifice by stomach. Да си жертваме на стомаха. In any case, it's undoubtedly difficult, but it's not impossible. И така, не е невъзможно, но е много трудно. Therefore, we have to hear from Krishna in a line of disciple succession. Затова трябва да слушаме от Кришна чрез ученическата That no последователност. one can manufacture a process of self-realization. Никой не може да си измисли процес за себереализация. That religion is actually created by Krishna. Всъщност религията е създадена от Кришна. And to find out that what Krishna has given us a religion, one has to approach a representative of Krishna. И за да разберем защо Кришна ни е дал религията, трябва човек да се обърне към представител на And Кришна. Prabhupada quotes from the Mahabharata. И Шрила Прабхупада цитира Махабарата. Tarka apratishta shutiya vibhina esavri shiriyasya nabina dharmasya tattvam nihitam guhayam ahadno yena kata sapanta. Everyone is arguing all the time. Всички спорят непрекъснато. That's called tarka apratishta. Everyone has an opinion about everything. Това се нарича тарко апратишта. Всеки си има мнение по всеки въпрос. We may have one opinion one moment, the next moment we have a completely different opinion. В един момент ние имаме едно мнение по определен въпрос, после имаме съвсем друго мнение. What to speak when people are arguing with each other? Какво да говорим, когато хората започнат да спорят един с друг? Usually the argument never ends. Обикновено спорът никога не свършва. Because everyone comes up with a new argument. Защото всеки идва с нов аргумент. Even they're defeated, numerous times they come up with something new.
Дори и те да са победени, в следващия момент те идват с нещо ново. Just like two people are arguing whether or not something was caused by by a knife or scissors. Както двама човека те спорили дали нещо has to be cut by. They were arguing whether something was caused by a scissors or by a knife. Значи те наблюдавали нещо и се чудели дали това нещо е там са останали следи от ножица или от нож. So the argument became so heated, so intense. И в един момент те започнали до така степен да спорят, that the man who was arguing on behalf of the knife picked up the man who was arguing on behalf of the scissors and threw him into a river. Че човека, който спорил, че този белег е оставен от нож, хванал човека, който казал, че е направен от ножица и го хвърлил в реката. And right before the man who was arguing on behalf of scissors drowned. И точно преди човека, който казал, че това е направено от ножица, да се удави, he stuck up his hand. Той си показал си ръката в последния момент и направил знак ножица. So that's tarka apratishta. Това означава тарко апратишта. Shrutiya vibhina. Шрутия вибина. Everyone has their scripture. Всеки има неговото си писание. Just like for most people their scripture is the daily newspaper. Както за повечето хора тяхното писание са ежедневните вестници. Or the modern electronic scripture is the Facebook. Или пък Фейсбук. Or the television set. Или телевизията. The one-eyed guru. Това е едноокия гуру. So everyone has their authority. Всеки си има авторитет. And nasavarishir yasyani binam. And there are so many personalities who claim they know the truth. И има толкова много личности, които твърдят, че знаят истината. Prabhupada said in every street corner in India there's an avatar. Прабхупад каза, на всеки ъгъл в Индия има аватар. Dharmasya tattvam nihitam gohayam. But if we actually want to know what the truth is, Но ако всъщност искаме да знаем каква е истината, then mahadno yena kata sabhanda. The actual truth is realized. It's not simply concocted. Истината всъщност е реализирана, тя не е измислена. Therefore we have to hear from someone who has more realization than we do. Затова трябва да слушаме от някой, който има повече реализации от нашите. Now everyone has their mahaja. It's not that we have our mahajans and no one else does. No, everyone has their mahaja. И не е така, че само ние имаме махаджан и няма други такива. Не, има различни личности и те имат своите велики учители. Everyone is trying to realize something. Всеки се опитва да разбере, да реализира нещо. How to get money. Как човек да направи пари, how to eat better, как да ядем по-добре, how to sleep better. Как да спим по-добре. Even the birds are doing that. Дори и птиците се опитват да правят това. The birds are questioning each other. The guru bird is being questioned by the disciple birds. Птиците, те също говорят помежду си и птицата ученик задава въпрос на птицата гуру. Do you know bird language? Знаете ли езика на птиците? It's very simple language, hardly any grammar. Много е прост и почти няма никаква граматика. So I'll translate into bird language. Сега ще ви преведа на птичешки език. Beep beep. Do you know what that means? Знаете ли какво значи това? Where's the worm? Къде е червея? And the response is beep beep beep. И това е отговора. Do you know what that means? Какво значи това? It's over there. Ето там. So even amongst the birds they're inquiring and getting answers. И дори между птиците има въпроси и отговори. So everyone is inquisitive about something. Всеки е любопитен за нещо. Where is the place to sleep? What's to eat? Къде е място да се наспя, какво да ям. So that's in the mode of ignorance and in the mode of passion. People
asking, where is money, where is money, where is money? Това е в гуната на невежеството. В гуната на страстта хората задават въпроси. Къде са парите, къде са парите? Because money is sweeter than honey. Защото парите са по-сладки от мед. And in the mode of goodness, one is inquiring, where is a nice forest? А в гуната на доброто човек задава въпрос. Къде има прекрасна природа, гора? Where the birds are singing to me. Където птиците ще чуроликат. The sun is setting for me. И слънцето ще залязва. The wind is blowing for me. И ще има прекрасен бриз за мен. So, in the mode of ignorance, people choose Ravana. И така, в гуната на невежеството хората избират Равана, Хираникашипу, Kamsa, the heroes. Камса, това са техните герои. There's even a Ramayana where Ravana is the hero. Има дори копия на Рамаяна, където Равана той е всъщност главният герой. And Lord Ramachandra is the villain. Like the bad guy? Yeah. Бог Рамачандра той е лошия. That Ravana is the hero of one Ramayana. Така че Равана в едно определено копие на Рамаяна той е героя. And the mode of passion, big industrialists like Bill Gates or... А в гуната на страстта велики индустриални бизнесмени като Бил Гейтс or other people with a lot of money, they're the heroes. Или пък личности с много пари, те са героите, те са махаджаните. And in the mode of goodness, there may be some environmentalist or some as a hero. В гуната на доброто някой, примерно, който се грижи за природата, той може да е героя. But they can only tell us what they know. Но те могат да ни кажат само толкова, колкото знаят. So if we want to become transcendentally realized, if we want transcendental realization, we have to hear from someone who's transcendentally realized. Ако обаче искаме да получим трансцендентална реализация, трябва да слушаме от някой, който има такава. Някой, в чието сърце Кришна се е проявил и му е дал истината. Това означава, че те трябва да слушали от някой друг, на който Кришна се е разкрил. Или поне да е разкрил процеса, чрез който Кришна разкрива истината. So someone claims that or even someone claims someone else is a great personality, self-realized soul. И така някой може да твърди, че определена личност е себе реализирала се душа, велика личност. Someone has to inquire, how did you become self-realized? И тогава човек може да пита, добре, ти как стана себе реализирала се личност? What did you do to become self-realized? Какво си направил, за да постигнеш това? Who did you follow? Кой си следвал? Which instructions did you follow? Чии инструкции си следвал? Otherwise, how is it possible to become self-realized? В противен случай, как е възможно да станеш себе реализирала се личност? If one didn't find someone who is self-realized, ако не си намерил някой, който е себе реализирал, and follow their instructions perfectly, и ако не си следвал техните инструкции съвършено, so why would Krishna reveal himself? Защо Кришна ще разкрие себе си? He doesn't reveal himself to just anyone. Той не разкрива себе си просто на всеки. Tesham sadatam yuktanam bhajantam priti purvakam dadami buddhi yogam tam yena mam upayantite. To those who are constantly devoted to serving me with love, then I give them the understanding by which they can come to me. На тези, които постоянно ми служат с любов, аз давам разбирането, чрез което да дойдат при мен. So as Prabhupada said, someone who's self-realized is one who's completely addicted to serving Krishna. И така, някой, който е себе реализирал се, Шрила Прабхупада е казал, той е напълно обладан от това да иска да служи на Кришна. Той няма друга работа, освен да удовлетвори Кришна. И тогава Кришна може да му се разкрие. Защото Кришна не е обикновена личност. Той е източника на всички материални и духовни светове. Няма нищо друго, освен Кришна. И ако Кришна разкрие себе си пред нас, тогава тогава ние ще станем напълно смирени. Всичките ни очаквания, желания, всичко ще е удовлетворено. Няма връщане назад. Not that we become fully Krishna conscious and we ask Krishna, can I take a break? I need
А не ставаме напълно Кришна осъзнати и в следващия момент казваме на Кришна: Кришна, може ли си малко да отида на почивка? Не съм си представил, че този процес може да е толкова интензивен. Не, няма връщане назад. Therefore, Prabhupada says that one should approach a bona fide spiritual master to receive the knowledge. Затова Шрила Прабхупад казва, че човек трябва да се обърне към авторитетен духовен учител и да получи знание. One should serve the spiritual master. Such a spiritual master should be accepted in full surrender. Такъв духовен учител трябва да бъде приет с пълно отдаване. Not that we take initiation and we have our fingers crossed. А не като получаваме посвещението и ние сме си заключили пръстите. I didn't really mean it. Аз всъщност не исках точно да приемем посвещение. Yes, it's nice I got a new name. Да, хубаво е, че ще получа ново име. Now I'm no longer Bhakta. Сега вече не съм бакта. I'm a das or a dasi. Сега вече съм дас. I'm worthy to be bowed down to. Даси. Сега другите трябва да ми отдават почитания. As far as full surrender, I offer my spiritual master a flower if I ever see him. I offer my spiritual master a flower when I see him. Да, когато става въпрос за моето пълно отдаване, да, като видя моя гуру, ще му предложа цвете. I don't get too close. Но няма да се приближавам прекалено близко до него. Защото може да ме помоли да направя нещо, което не искам да правя. Или пък може да ме оскърби даже. Защото не ме разбира. Той, гурото, трябва да може да разбере сърцето на своя ученик. Така че не трябва да ме кара да правя нещо, което не искам да направя. И ако аз прекалено се приближа към него, той може да извърши някакво оскърбление към мен. Така че ще му дам милостта си, като просто така спазвам дистанция. Но аз си държа негова снимка, няма проблем. Каквото и да правя, изглежда, че той е щастлив с мен, защото винаги се усмихва на неговата снимка. Така че неговата снимка е много милостива. Не, човек трябва да служи на духовния учител с пълно отдаване и без фалшива гордост. Всъщност човек трябва да служи на духовния си учител просто като слуга. Без фалшива гордост. Това е доста трудно. Чули ли сте тази песен? Bow down, мистер. Поклони се, господине. Да, ние може да се поклоним. Това е хубаво йога упражнение. Може да направим намасте позата, йога позата с ръцете отзаде, зад гърба ни. Но всъщност има определено настроение на отдаване. Това и то не е много лесно. Както, например, Кришна помолил Арджуна да убие своите роднини. Не, това, което той помолил Арджуна, въобще не е лесно нещо. Кришна го помолил да убие всичките си роднини. И Арджуна се поколебал. И затова Кришна изговорил цялата Бхагавад Гита. И когато Арджуна стана убеден, че Кришна е Бога, тогава той се съгласил да се бие. Така че колко сме отдадени ние? Това е процес да се учим да се отдаваме. Защото в началото ние не сме готови да се отдадем много. Затова молбата е проста. Просто да повтаряме 16 кръга и да следваме принципите.
да приемем нещата, които са благоприятни и да изоставим някои неща, които не са благоприятни. Но да практикуваме това искрено, за да може постепенно да изучим процеса на отдаване и да станеме просто слуга без фалшива гордост. Защото ако реализираме, че ние не сме това тяло, какво има да се гордеем? Единствено, когато си мислим, че ние сме това материално тяло, тогава има неща, с които да се гордеем. О, моето тяло е по-голямо от твоето. Моето тяло е по-силно от твоето. Моето тяло е по-младо от твоето. Но това няма нищо общо с нашето себе. Ако погледнем в огледалото с идеята, че ние сме 1/10,000 от върха на косъма, веднага ставаме много смирени. Дори да сме 2 пъти по-големи от някой друг. I'm 1/10,000 the size of tip-parent size, but I'm twice as big as you are. Виж, аз съм 1/10,000 от върха на косъма, обаче съм 2 пъти по-голям от тебе. You're 1/20,000 the size of tip-parent. А ти си 20,000 от върха на косъма. We're infinitely small, all of us. Ние сме изключително малки всички. And only by illusion we think we're big. Само заради илюзията си мислим, че сме големи. Some people have a bigger illusion than others. Някои хора имат по-голяма илюзия от други. It's like being in jail. Както да си в затвора. And you're sending pictures to Facebook. И изпращаш различни картинки във Фейсбук. Look how beautiful my jail cell is. Просто вижте колко е красива моята клетка в затвора. Килия. А някой друг казва, не, моята килия е по-красива от твоята. Моята има 3 железа, а твоята има само 2. Но в крайна сметка е просто килия в затвора. Така че всички ние сме в такава килия. И сме горди от това. Mirror on the wall, who's the greatest of them all? Както се казва, огледало на стената, кой е най-красив? So we look in the mirror and the mirror says, "Oh my dear spirit soul, a good fortune you are actually seeing the supreme within the mirror." И огледалото отговаря обратно. Поради някакви невероятни благочестиви дейности, когато ти се огледаш в огледалото, ти виждаш върховния. И сега трябва да отдаваш безкористно, непрекъснато служене на това божество, което виждаш в огледалото. И понеже си много благочестива душа, сега трябва да извършиш специален абишек на това божество. Изкъпи се. Now decorate the deity. Сега украси това божество. Clothe the deity. Put clothes on. Облечи това божество. Put perfume and cologne on the deity. Служи някакъв парфюм. Now you must feed the deity. Сега трябва да храниш божеството. 5 различни вида храни. Deity worship. И това се нарича обожание на божеството. And finally, when you're prepared, go out to the world. И най-накрая, когато си готов да излезеш навън, отиваш да разпространяваш славата на това божество по целия свят. И така, всеки си има своето божество. И така, ние се движим с това божество и му служим. И когато божеството каже яш, ние ядем. Божеството казва спи и ние спим. So we're very submissive. Много сме отдадени. And we're always inquiring, how can I serve my deity better? И винаги задаваме въпроси, как да служа на моето божество по-добре? How can I decorate it better? Как мога да го украсявам по-добре? How can I feed it better? Как да го храня по-добре? So everyone's worshiping a deity. Всеки обожава божество. And everyone's submissive. И всеки е много смирен.
And it doesn't matter what the deity asks us to do. We're just like a menial servant. We'll be willing to do it. Няма значение какво ни кара Божеството да направим, ние го правим като слуга. So satisfaction of the self-realized spiritual master is the secret advancement in self-realization. Удовлетворението на съвършен духовен учител е тайната на напредъка в духовния живот. So this idea of serving Krishna's representative И така, тази идея да служим на представителя на Кришна is meant to develop a certain attitude е предназначена да ни накара да попаднем в точно определено towards настроение Krishna. към Кришна. That the spiritual master is satisfied when he sees the disciple trying to please Krishna. Духовният учител е удовлетворен, когато вижда ученика да се опитва да удовлетвори Кришна. He's satisfied because he's getting service. Духовният учител не е просто удовлетворен, защото му служат на него. Ами получавам безплатно служене. No, he's actually self-realized. Не, ако той е наистина себе реализирал се, Then his idea is to help the disciple develop their relationship with Krishna. Тогава неговата идея е да помогне на ученика да развие своите отношения с Кришна. And he's happy, as Prabhupada writes, to see the disciples following the rules and regulations of devotional service. И той е щастлив, когато види ученика да следва различните правила и предписания на преното служене. Not that if you give him 500 euros, he's happy. Не е така, нали, даваш му 500 евро и той е щастлив. If you give him 1,000, he's twice as happy. А ако му дадеш 1000, става още по-щастлив. No, he's happy to see the disciples advancing in their relation with Krishna. Не, той е щастлив, когато вижда неговия ученик да напредва в своята връзка That's his с only Кришна. duty. Това е единственото му задължение. Not to collect donations. А не просто да колектира дарения. So he can have a big samadhi. Така че да има голямо самади. So, inquiries and submission constitute the proper combination for spiritual advancement. Unless there's submission and service, inquiries from the learned spiritual master will not be effective. И така, любознателността и покорството са подходящо съчетание за духовно разбиране. Без послушание и служене, въпросите към духовния учител нямат ефект. So the real thing is we're trying to find out how can I work in this material world to make spiritual advancement. И така, основното нещо, което се опитваме да разберем е как да действам в този материален свят, така че да направя духовен напредък. And if whatever we can understand we apply И ако това, което ние разбираме, го приложим in our lives, в нашия живот по практичен начин, then gradually Krishna will give us the understanding. постепенно Кришна ще ни даде разбирането. Now one must be able to pass the test of the spiritual master. Човек трябва да успее да премине теста на духовния So учител. it's not that everything is going to be smooth, no problem. Не е така, че всичко ще бъде спокойно, няма проблем. Now that I've gotten initiated, Ето, сега вече получих I gave all посвещение. my sinful reactions to my spiritual master. Дадох всичките ми греховни реакции на духовния учител. He looks a little sick, Малко изглежда болен, but I gave him some dakshin to pay for the doctor bill. ама пак аз му дадох и пари да му платиме за сметката за лечението при And now доктора. I'm free. И сега съм свободен. Now I don't have any more sinful reactions. Сега повече нямам греховни реакции. Now I can do whatever I want. Сега мога да си правя каквото си пожелая. No, the test is that in spite of the fact that we're still in the material world, we learn tolerance. Не, теста е, че въпреки, че ние се намираме в материалния свят, трябва да сме With търпеливи. determination we go on with our service despite inconveniences. И с решителност трябва да продължаваме с нашето служене, въпреки трудностите. Then when Krishna sees we're aloof from the material nature, then he gives us transcendental enlightenment. Когато Кришна види, че ние се опитваме да се държим на страна от материалната природа, той ще ни даде просветление. In this verse, both blind following and absurd inquiries are condemned. One should not only hear submissively, but one should get a clear understanding through submission, service, and inquiries. В този стих се отхвърлят сляпото следване и безмислените запитвания. Добре е не само смирено да слушаме духовния си учител, но и да получим от него задълбочено разбиране чрез покорство, служене и питане.
So that's why it's so important to read Prabhupada's books. Затова е толкова важно да четем книгите на Прабхупад. Otherwise we don't know what absurd inquiries and line following. В противен случай ще задаваме абсурдни въпроси или ще следваме сляпо. Practically no one wants to use their intelligence. На практика никой не иска да си използва интелигентността. Поне не духовната интелигентност. В момента, в който ние стигнем до нещо, което не разбираме, нашия ум просто изключва. О, това е прекалено трудно. О, тези книги са прекалено философски. И имам нужда от почивка. Трябва да видя какво се случва в материалния свят. What's the prices? Какви са цените? Of gas. На газа. This is interesting. Това е интересно. What's the latest scandal? Какъв е последният скандал? Who ran away with whom? Кой е избягал с кой? I need something interesting to occupy my thoughts. Трябва да си ангажирам мислите с нещо интересно. Oh, this Krishna's speaking philosophy. О, Кришна пак говори философия. Let me go to sleep. Я да ходя да спя направо. Maybe when I wake up I'll understand. Може би като се събуда ще разбера по-добре. A heavy burden. Това е тежък товар. But then blind following. Тогава обаче ние ставаме слепи последователи. Then we want someone who will tell us to jump. Тогава we'll want to follow someone who only asks us to jump. Тогава ще искаме да следваме някой, който просто ни казва скачай. And if we're submissive, и ако ние сме смирени, the only thing that we ask единственото нещо, което is how high. Ще попитаме, добре, колко високо да скачам. Instead of trying to find out how to work in the material world and remain Krishna conscious. Вместо да се опитаме да разберем, добре, как да остана в материалния свят и да съм в същото време Кришна осъзнат. How that we can go to in our family life, we can sit down with our family morning and evening and chant Hare Krishna together. Как, например, в семейния си живот да сядаме сутрин и вечер заедно с нашите членове на семейството и да четем Шримад Бхагаватам Бхагавад Гита. Да обожаваме божествата. So that will help us become Krishna conscious. Това ще ни помогне да станем Кришна осъзнати. И така, това е което трябва да питаме. Как да направим нашата къща храм? Как да направим отношенията помежду си преданни? Как да увеличим любовните взаимоотношения? Това е философията на Кришна съзнание. Но аз не мога да го направя. Не мога да имам любовни отношения с тази личност, защото не вярвам, че той е предан. Всъщност, всеки път, когато ги видя, аз ги мразя. Те са щастливи всъщност, че не ги убивам, като ги видя. Какво да говорим за любовни отношения? И те искат да изоставя моята враждебност към тази личност. Този така наречен предан. Аз не вярвам, че той е предан. Той е демон. Демонът трябва да бъде убит. Преди 3 години той ми открадна Гулаб Джамуна. И сега Ямарадж го чака. И така, слушаме философията и звучи добре. Надявам се, че някой ще я приложи. Обаче, що се отнася до мен, не, аз съм прекалено емоционален, не мога. Аз имам нужда от тези емоции. Чувствам се много добре, когато ги мразя тия хора. А така, дава ми смисъл на живота. Не ги мразя. Просто се чувствам лошо всеки път, като ги видя. Абе, всъщност те ме карат да се разболявам. И е тяхна вина. Така че да приемем тази философия не е толкова лесно.
respect the devotees within our mind is not so easy. Дори не е толкова лесно поне да приемем тази част, че трябва поне в ума си да уважаваме всички преданно отдадени. А какво да говорим, какво означава коопериране? Обикновено ние имаме тази концепция. Взимаш и даваш. Ти ми даваш на мен и аз взимам от теб. Това се нарича политиката на вземане и даване. А какво да говорим за отдаването чрез повисше знание? Четем Бхагавад Гита и Кришна там ни казва, че трябва да виждаме всички живи същества като духовни. И ние си мислим, това е окей за светец. Но аз не съм светец. Така че аз имам моите приятели и врагове. No, unless we accept that Bhagavad Gita as it is, as Krishna is telling us, we should accept it. Не, трябва да приемем, че Бхагавад Гита така каквато е Кришна и казва, трябва да го приемем. Значи и се отнася за всички. Не, че една свята личност има това виждане. Това е всъщност мое задължение, да имам същото виждане. Да виждам всички живи същества като частички от Кришна. И в същия момент да виждам как да се отнасям към тях по правилен начин. So then in the last line it says, a bona fide spiritual master is by nature very kind to the disciple. When the disciple is always submissive and is ready to render service, then the reciprocation of knowledge and inquiries becomes perfect. И така накрая на коментара се казва, по природа авторитетният духовен учител е много милостив към ученика си и ако ученика е смирен и винаги готов да служи, обмяната на запитвания и знание става съвършена. So we just have to try, that's all. Просто трябва да опитаме. Това е всичко. Трябва да направим нашето служене малко по-устойчиво. Да изоставим екстра самосата. И трябва да го правим малко по-ентусиазирано. Да наблюдаваме своите емоции. I don't like that person. И когато ума ни каже, не харесвам тази личност. He's made so many mistakes. Той е направил толкова много грешки. That may be true. Да, това може да е вярно. But not to forget the fact that they're also Krishna's eternal servants. Но не трябва да забравяме факта, че те също са вечни слуги на Кришна. And it's not our duty to be the super soul. И не е нашето задължение да бъдем свръхдушата и да ги съдим. Да коригираме целия свят. Да го направим целия свят съвършен. Така че когато погледнем в света и се чувстваме удовлетворени. Ето, аз съм върховният контролер. Не, нашата работа е да видим какво Кришна иска от нас да направим. За да може другите да станат Кришна осъзнати. И независимо какво правят другите, аз имам моите задължения. Това е което аз трябва да правя. Естествено, ако виждаме другите какво правят, ние може да им служим по определен подходящ начин. Но в крайна сметка нашият успех в живота е да удовлетворим авторитетен духовен учител, който е представител на Кришна. И ако направим това нещо, нашия живот ще бъде успешен. И всеки друг трябва да го направи. Благодаря ви. Въпроси? Лекция. Искам да питам, да се отнасяме еднакво към всички живи същества, но въпреки това знаем, че има разделение на полубогове и демони. В смисъл как да се отнасяме.
So, if I understood correctly, we have to treat all living entities in the same way, but at the same time there are demigods and there are demons. So how to deal We don't at the treat same every time? living entity the same way. Не, ние не се отнасяме към всички живи същества по We същия see all начин. living entities as spiritual beings. Виждаме всички живи същества като But they're in духовни, different bodies. но те са в различни тела. And therefore there's different ways of serving them according to the body they're in. И за това има различни начини да им служим според тяхното тяло. We try to help all living entities become Krishna conscious, but we do it appropriately. Ние се опитваме да помогнем на всички живи същества да станат Кришна осъзнати, но го правим по правилен начин. For those who are more advanced in Krishna consciousness than we are, За тези, които са напреднали повече в Кришна съзнание от нас, we serve them by following their instructions and their example. служим им, като слушаме техните инструкции и гледаме техния пример. Follow their instructions to help us come at least to the level that they're on. Ако следваме техните инструкции, това ще ни помогне да стигнем поне на тяхното ниво. We have to recognize who's at least more steady, more enthusiastic in devotional service than we are. Трябва да видим кой е по-устойчив, кой е по-ентусиазиран в преното служене от нас. And then we can serve them И да им служим. by serving their instructions and serving their example. Ако трябва да служим на техните инструкции и да гледаме техния пример. And those who are more at the same level of enthusiasm, steadiness that we're on, А тези, които са на същото ниво на ентусиазъм и устойчивост, на което сме ние, we cooperate with them under the directions of the superior devotees кооперираме се с тях под ръководството на по-висшите for the same предани mission. в същата мисия. And for those who are inferior, we try to help them. Тези, които са на по-ниско стъпало от нас, се опитваме да им помагаме. At least come to the level of steadiness and enthusiasm that we're on. Поне да отидем на нивото на... те да дойдат на нивото на ентусиазъм и устойчивост, на което сме ние. And for those who are against Krishna, Тези, които са срещу Кришна, we avoid them. избягваме ги. If we can convert them, then we avoid them. Ако не може да ги променим, тогава просто ги избягваме. So we know everyone is a spiritual being, but everyone in the material world at least is under the influence of different modes of nature. Да, ние знаем, всеки е духовно същество, но поне в материалния свят всеки е под влиянието на различни гуни на So природата. naturally we have to treat them differently. Така че, естествено, ние трябва да се отнасяме към тях по различен начин. We know a tiger is inside the body of the tiger is a soul, Ние знаем, в тялото на тигъра има душа, but we don't go into the cage, но ние не отиваме близо до клетката bow down before the tiger. и да му даваме почитание. Oh, I offended you. I thought you were a tiger. О, аз те оскърблих, аз си мислех, че ти си Please тигър. forgive me. Прости ми. Now I know you're a soul. Сега знам, че си душа. Let me offer you some prasad. Нека да ти предложи малко прасада. No, we have to have some discrimination. Не, трябва да имаме разграничение. Maybe from outside the cage, if we can, we'll throw him, you know, a samosa or something. Да, извън клетката ние може да му хвърлим вътре някоя But самоса not или inside нещо. the cage. Но не трябва да влизаме вътре. Anything else? Yes. Yeah. Как можем да удовлетворим своя духовен учител, ако той има понякога стотици, хиляди ученици и може би дори не помни, може би даже помни, но по какъв начин можем да го удовлетворим, ако той не знае какво правиш, какво не правиш? How to Няма време да satisfy чете писма. how to satisfy the spiritual master if he has thousands of disciples, he doesn't have time to read your letters, maybe he doesn't know what you are doing. How to do it then? Well, the actual spiritual master is in our heart, Истинският духовен учител всъщност е в нашето сърце. the super soul. Това е свръх душата. So the spiritual master is representative of the super soul. Така че външният духовен учител е просто представител на свръх душата. So we serve the orders of Krishna coming into super succession. Ако ние служим представителя на Кришна, който идва в ученическата That will последователност, satisfy Krishna. това ще удовлетвори Кришна. Then we make spiritual advancement. И тогава ние правим духовен напредък. Yes. Когато
Арджуна заявява на Кришна, че не иска да се сражава и го приема за авторитет, за по-висшестояща позиция, защо Кришна приема метода на убеждението, а не приема метода на принуждението, да просто да му заповяда, сражавай се. So when Arjuna is deliberating if he has to fight, and then he accepts Krishna as an authority, as a guru, why Krishna is trying to convince him by explanation and not just by order? You have to do it. Blind following and third increasing contempt. В този стих, който днес четохме, се казваше, че сляпото следване и глупавите запитвания са отхвърлени. Не е въпросът просто да направим нещо. По-важно от това е да имаме разбиране защо го правим. Ако не е направено съзнание и с любов, трябва да е направено съзнание и с любов, за да е правено служене. Ако е просто направено механично, това е просто сантиментализъм или фанатизъм. Религия без знание е сантиментализъм или фанатизъм. А знание без религия е просто умствена спекулация. Така че и двете трябва да са там. Бхакти Веданта. Духовно знание и духовна преданост, те вървят заедно. Така че Арджуна, той трябвало да знае защо да го направи това нещо. И да има разбирането да го направи, за да удовлетвори Кришна. Тогава вече е предано служение. В противен случай е просто сляпо следване. Това означава, че единият метод изгражда отношенията, а другият метод ги разрушава. That means that the one method of explanation is building up the relationships and the other method of ordering is ruining the relationship. Not necessarily. Не е задължително. Началото на хората трябва да им се нарежда, защото няма знание. Например, детето иска да пипне огъня. И бащата казва, не го прави. Не обяснява цялата Бхагавад Гита, защо то не трябва да го прави. Искам да пипна огъня. Не, чакай да ти изрецитирам 700 стиха и тогава. И сега вече стигнахме на края на Бхагавад Гита, сега можеш да решиш какво искаш да правиш. Добре, ще ти сложа ръката в огъня. Не слагай ръката в огъня. Има различни хора и те имат нужда от различни видове инструкции. Някои хора директно трябва да им наредиш да направят нещо. Когато обаче получат повече знание, тогава се променят. Когато постигнат определено ниво, човек може да ги наставлява. А когато стигнат още по-нависоко, може човек да им делегира отговорности и те да действат самостоятелно. Не всеки е еднакво квалифициран. Да. Два въпроса. Two questions. Първият въпрос, като чета пета песен, 26 глава, се казва, че когато ударен бакта или предно ударен отиде на Господин друг и он не го нахрани и не е доволен, същия отива в една от 28-те адски планети. Първи въпрос. Втория въпрос. Чакай той да го преведе и след това втори. Добре. И друг приятел, който е предно ударен, каза, че в Кали Юга не е много валидно това 100%. Затова искам да уточним тези неща. I read 5th canto of Srimad Bhagavatam.
26th chapter, and there it is mentioned that if some person or a devotee goes at the home of another one and he doesn't feed him properly, he'll have to go to a certain hellish planet. And other devotees said that in Kali Yuga this doesn't count. So can you comment on this? Where are they getting their information? Откъде е тази информация? Пета песен, 26 глава. Не, този човек, който казва, че това не важи за Кали Юга. Той е предано ударен. 2 посещения. He is just a devotee with 2 initiations. So what? И какво? Прави брахман курса. Прави 16 кръга, но не ги прави брахман курса. So, he's chanting 16 rounds, but not during Brahma Muhurta time. He's saying about this. It has nothing to do with what I asked. Това не е това, което аз питам. Bhagavad Gita, Krishna says, Бхагавад Гита Кришна казва, Anuvega karam vakyam sattvam priyatam jaya swaraya abhyasanam chaiva valmanatapu uchitel. It's 17, chapter 17. I think it's text 8. Maybe, could be 11, 12. 15. No, 17. 15. 17. Shrada Naraya Tapta. No. I think it's 15. Anudvega Karam Vakyam. I say it's 17. 17. 17 chapter, 15 verse. 15. Въздържанието на речта се състои в употреба на думи, които са правдиви, приятни, полезни и не безпокоят хората, а също и в редовното позоваване на ведическата литература. The process of speaking in spiritual circles is to say something held by scriptures. The purport. It's from the 5th line down. The process of speaking in spiritual circles say something upheld by the scriptures. One should at once quote from the scriptural authority to back up what one is saying. В духовните среди се обсъждат само неща, потвърдени от писанията. Би трябвало да се позоваваме на авторитетните писания, за да подкрепим казаното от нас. So what's the authority of your source of information? Така че какъв е авторитета на източника на знание на този... Втори въпрос. Second question. Някои предано ударени са длъжници и те също се оповават на пета песен, 26 глава, че в Кали Юга може, като вземеш борч, да не връщаш, да ще кълкавиш. Те смятат, че няма да отидат в една от тези 28 адски планети след смъртта на материалното тело. Длъжници на кой? На тебе? На мене, на... So some devotees, they own something to me or to other people, but according to this understanding, they believe that if they don't give it back, they won't go to some of these hellish planets after this life. If they don't give it back. If they don't give it back, they believe that because this doesn't matter for Kali Yuga, so I won't be punished. I won't go to a hellish planet. Where does it say that? Къде се казва това? Песен 26 глава. Точно кой стих забравя малко. He's saying that in 5th canto it is said that they'll go. To what? To hell because they didn't pay back the 50 euros? Значи там се казва, че ако те не върнат 50 евро, ще трябва да отидат в ада, така ли? Не 50, много повече. Not 50, much more. Повече. Not 50 euros, much more. Те се надяват, че няма да отидат в една от тези адски планети след смъртта. So they think they won't go after this life. Well, why do you think they're going to go? Where does it say that if you don't pay back money, there's no hell like that? Which hell you go to? There's only 24 hells or something mentioned in the 5th canto. There's no hell for not paying your debt back. Не. В пета песен не се споменава, че отиваш в ад, ако не си върнеш дълговете. Там само 26 адски планети. Ще припиша точно кой стих е. I can quote имам на exactly. български език пета песен. He's saying I will find and I can quote. The worst thing that will happen is you'll have to come back to Sofia.
Магарач казва, най-лошото нещо, ако не си върнеш дълга, да трябва да се родиш отново в София. Връщаш се обратно да си платиш дълговете. Това е по-зле от ад. Джай. Джай. Харибо. Джай. Джай.